Hello everyone, I hope you are all fine, safe and healthy. So today we're going to study, or to review or to revise the tenses, okay, in English. Okay, I decided to make it with some practice. Okay, so I'm going to try to revise with you all the necessary tenses that you may face in the exam quickly and with practice. Okay, so let's start. So there are two types of verbs in English. The verbs that change are called irregular verbs, and those that don't change are called regular verbs. So irregular verbs, for example, see, the verb see is irregular because it changed in simple past and in the past participle. So the simple past of see is so, and the past participle of see is seen. The verb see, it means نظر أو شاهد يشاهد أو نظر ينظر. Okay, so another verb, the verb do فعل يفعل. In simple past it becomes did, and in past participle it becomes done. Okay, and the verb break, كسر يكسره, it becomes broke in simple past and broken in past participle. Okay, so let's go to regular verbs that don't change. Okay, for example, so we don't change them, we just add ed in simple past and in past participle. So start becomes started in both tenses, in simple past and in past participle. Visit, it becomes visited. Okay, and collect becomes collected and collected. Okay, so all the irregular verbs should be memorized. Okay, you should revise or should memorize the list of irregular verbs that you have in order to be able to conjugate them in different tenses, because sometimes you are going to need to conjugate it in simple past, and sometimes you are going to need to conjugate it in one of the perfect tenses, so you are going to need the past participle. Okay, so you should pay attention because we change the y into I if the verb ends in a consonant plus y. For example, study, it becomes studied. خصكم فاش يكون شي فعل كينتهي بواحد الكونسوننت وتابعه واي، خص هذيك الواي تولي اي. اوكي، ونزيدو ديك الاي دي بالنسبه للريجولار فيربس بحال ستادي، هي دي كونسوننت وتابعها الواي. هذيك الواي كنردوها اي وكنزيدو اي دي في simple past or في past participle. But it doesn't change when the verb ends in a vowel plus y. For example, play, it becomes played. So هنا عندنا vowel plus y، كنخلي ديك الواو بلاصتها كما هي وكنزيدو اي دي بحال لي فيرب الاخرين بحال start, visit and collect. Okay, so let's move with to talk about the English tenses. So in exams, students are asked to put the verbs in brackets and the correct tense. يعني في الامتحان كيكونوا التلاميذ مطالبين انهم يحطوا لي فيرب يعني في الزمن الصحيح. Okay, as all tenses will be mixed up. يعني في هذاك السؤال كيدمجوا لكم ما بين جوج ولا ثلاثه ديال الازمنه، وخصكم تتصرف في كل فعل على حساب الزمن الصحيح. It becomes harder for the students to know which tense it should be. يعني وكتولي القضيه صعيبه على التلاميذ انه يعرفوا اش من زمان يصرفوا فيه. So students should look for the signal word first. يعني اول باش يحلوا هذا المشكل اول حاجه خصهم يقلبوا عليها هي السيجنال وورد اللي كتبينهم ولا التايم انديكيتور اللي كتبينهم الزمن اللي خصو يصرفوا فيه الفعل. And once they find one they think of the form. حيت كيلقاو يعني ديك السيجنال وورد ولا يعني الكلمه الاشاره اللي كتدل على الزمن فين خصنا نصرفوا، كنتفكروا لا فورم ديال داك الزمن على حساب واش الجمله افيرماتيف ولا نيجاتيف ولا انتروغاتيف، وكنصرفوا الفعل بشكل صحيح. Let's consider these two examples. For example, I وعطاونا هنا الفيرب go, to go يعني الانفينيتيف ديال go.
to New York last year. يعني last year هي signal word، هي التايم انديكيتور اللي كتبين لنا العام الماضي. يعني وبالتالي هذا العام الماضي هو اللي كيبين بان خصنا نصرفوا هذا الفعل هذا في simple past. simple past هو هنا الافيرماتيف فورم عندنا، لان ما عندناش نوت وما عندناش سؤال، وبالتالي كنتفكروا بان الافيرماتيف فورم ديال simple past هي subject plus verb plus ed الا كان الفيرب مريقل. ولكن الا ما كانش مريقل الفعل بحال هاد جو ماشي من الirregular verb، خصنا نتفكروا السكند فورم ديالو اللي هي went. صافي كنحطوا went. اوكي I went to New York last year. اوكي لان عندنا last year بالتالي سنصرفوا في simple past. another example number 2 by 7 o'clock. هاد by 7 o'clock كتشير هي اللي كتشير للفيوتشر بيرفكت، يعني المستقبل التام. اوكي وبالتالي خصنا هذا الفيرب فينيش خصنا نصرفوه في المستقبل التام في الافيرماتيف فورم، لان ما عندناش نوت وما عندناش سؤال، وبالتالي غادي نتفكروا الافيرماتيف فورم ديال الفيوتشر بيرفكت اللي هي will have plus past participle Smith will have finished. لان الباست participle ديال finish هو finish لانه فعل قياسي، فعل يعني مريقل، وبالتالي كنزيدوه هي ed at the end of it. So okay, so by 7 o'clock Smith will have finished the painting or painting the room. Okay, so this is it. So this is how you are going to deal with the question. Put the verbs between brackets in the correct form. في الامتحان هكا خصكم تعاملوا مع السؤال ديال ضع يعني الافعال بين قوسين في الفورمه الصحيحه. الا كان عندكم هذا السؤال خصكم تعاملوا بهذه الطريقه هذه. So let's have a review of tenses, and we are going to start with the simple present. We're going to start with the simple present. So let's revise the form, the use, and the signal word, and then we move to the practice. So the form of simple present, so we're going to talk about the verb to be, then we're going to talk about the other verbs. So the form of the verb to be in simple present is that in the affirmative we have subject plus am or is or are. I am, you are, he is, she is, it is, you are, they are, and okay. So عندنا وحده من لي فورم، اما am ولا is ولا are على حسب السبجكت. اوكي النيجاتيف فورم كنزيدو not لديك am. So subjects plus am not or isn't or aren't على حسب السبجكت. في الانتروجاتيف فورم كنبداو بالفيرب تو بي هو الاول، عاد كنجيبو السبجكت am I, is he, is she, is it, okay, are you, are they, and are we. Okay, so this is for the form of verb to be. Let's go to the other verbs. So the affirmative form of the other verbs in simple present is that subject plus infinitive verb if we have I or you or they. ملي كتكون عندنا يعني السبجكت كيكون فيه I ولا you ولا they، يعني كنجيبوا الفيرب فلان، كنخليو الفيرب كما هو في الانفينيتيف، كنخليوه في الانفينيتيف. ولكن الا كان عندنا السبجكت هي or she or it، يعني خصنا نجيبوا الفيرب ونزيدوه اس ولا اي اس. فوقاش كنزيدو اي اس، يعني الاغلبيه ديال الافعال كيتزاد لهم اس، ولكن فوقاش خصنا نزيدو اي اس الا كان داك الفعل كينتهي ب او بحال go goes do does، ولا كان كينتهي ب اس بحال miss misses، ولا كان كينتهي ب x، ولا الا كان كينتهي ب سي اش ولا اس اش. في هذه الحاله كنزيدو خصنا نزيدو اي اس ماشي هي الاس بوحدها. اوكي سو في الانتروجاتيف في النيجاتيف فورم يعني خصنا subject plus don't ولا doesn't على حسب السبجكت. الا كانت عندك I غادي دير don't، كانت عندك you don't، we don't and they don't. ولكن الا كانت عندك he or she or it غادي دير doesn't اللي كتزيدها الانفينيتيف verb. subject don't or doesn't plus the infinitive of the verb. So الانتروجاتيف form كنبداو بدو or does كفعل مساعد، عاد subject عاد infinitive form. For example, do you speak English? Does he travel to Marrakesh, etc. So this is the form. Let's go to the use. فوقاش خصنا نستعملو simple present؟ فوقاش خصنا نستعملو simple present؟ So simple present كيتستعمل مع daily routines، يعني مع العادات اليوميه ديالنا.
حيت كنبغيو نهضروا على العادات اليوميه اللي كتتكرر كل يوم، كان خصنا نستعملوا simple present. It is used also with habits and repeated actions. كيتستعمل مع العادات يعني التصرفات التي المتكررة. اوكي. ايضا and general truth ولا scientific truth، يعني كنستعملوه مع الحقائق العامة ولا الحقائق العلمية الثابتة التي لا تتغير، كنستعملوا معها simple present. وكنستعملوها ايضا في unchangeable states، يعني في الحالات التي لا تتغير، او الحياة الستابل يعني الثابتة التي لا تتغير، كنستعملوا معها خاصة simple present ديال verb to be. اوكي، هذا هو الاستعمال ديال simple present. غادي نشوفوا so we're going to go to the signal words that shows us that we have to talk about we are talking about simple present not another tense. يعني هادو هما الكلمات اللي كيشيروا لنا بان خصنا نصرفوا الافعال في simple present. بحال لقيتي every day ولا every night ولا every morning ولا every Friday every Monday every year، الا لقيتي هاد every وكيتبعها واحد الزمن معين بالتالي خصك تصرف simple present. الا لقيتي on Monday on Tuesday on on وكيتبعها يوم معين يعني هذه كتدل على ان الاكشن تتردد وتتكرر، وبالتالي خصك تصرف simple present. الا لقيتي وحده من الادفيربز اوف فريكوينسي بحال always usually sometimes often rarely sometimes etc، هادو حتى هما كيبينوا بان الاكشن تتكرر، وبالتالي خصك تستعمل simple present. هذا هو لا فورم والاستعمال والsignal words. So now it's your turn to do these exercises. انا غادي نشرح لكم ليكزيرسيس، وانتم غادي توقفوا الفيديو حتى تكملوا ليكزيرسيس، عاد تعاودوا ترجعوا للفيديو باش تشوفوا التصحيح. So in the exercise number 1 you are going to find the signal words for simple present. يعني قال لك اجد يعني الكلمة التي تدل على أننا خصنا نستعملوا simple present. So number 1 which is a signal word for simple present، يعني شكون في هذا number 1 شكون في هاد الثلاثة اللي هي signal word اللي كتدل على simple present. last week كتعني الأسبوع الماضي، وبالتالي هذه كتشير للماضي وليست للحاضر البسيط. next week كتعني الأسبوع القادم، يعني كتدل على المستقبل، وبالتالي الوحيدة اللي كتستعمل اللي كتشير للسيمبل بريزنت اللي هو تكرار الأفعال هو on Monday on Mondays، يعني في الاثنينات كندير واحد الاكتيفيتي في الاثنينات، مثلا on Mondays we study English. يعني هنا صرفت الفيرب study في السيمبل بريزنت، علاش؟ لأن عندنا يعني الاكشن ديال studying it is repeated every Monday. Okay. Number 2 sorry ما خصنيش نجاوب. which is not a signal word for simple present. شكون هي في هادو ثلاثة اللي ماشي ما كتدلش على simple present؟ واش usually ولا everyday ولا in 2005. exercise number 2 put these verbs in simple present. يعني هاد الافعال اللي عاطينك هنا ودايرين معاهم subject خصك تصرفهم في simple present على حساب subject اللي تابع لهم. اوكي. exercise number 3 put the following verbs، يعني ضع الافعال الاتيه in the correct tense في الزمن الصحيح. اوكي، هما الافعال بين قوسين، يعني هنا خصك تصرفهم في simple present على حسب السبجكت اللي عندك في كل جمله. اوكي، يلا هانتوما دابا صوبوا التمرين وعاودوا رجعوا للتصحيح اللي غادي نبداه دابا. يعني يلا. So let's start with the exercise number 1. So number 1, so the signal word that belongs to simple present is on Monday. Number 2, the signal word that doesn't belong to simple present is in 2005. هذه in 2005 كتدل على الماضي، الزمن الماضي، وبالتالي it's not simple present. Exercise number 2. So put the verbs in simple present. So he goes, okay, they play, Mary washes, okay, my children are,
عندك الفيرب تو بي هنا ار، لان my children plural يعني they are. عندك نوت هنا، وبالتالي قال لك ديروا النيجاتيف فورم، وكنشوفوا النيجاتيف فورم ديال الفيرب ستادي. النيجاتيف فورم هي subject بلاس don't ولا doesn't بلاس infinitive. السبجكت عندنا هو شي، وبالتالي غادي نديروا doesn't قدامها، ونديروا الفيرب ستادي في الانفينيتيف، ونقولوا she doesn't study. she doesn't study. Exercise number 3, put the following verbs in the correct tense. So Maria, sometimes Maria it means she. Sometimes هي الكلمة اللي كتدل على simple present. Sometimes reads, she reads. هنا الافirmative form. affirmative form يعني عندنا subject plus verb plus s، لأن عندنا هي، ولا عندنا هنا she. ماريا she. okay. David washes the family car on Sunday. on Sunday هي signal word اللي كتدل على simple present. The teacher wears a suit and a tie every meeting. يعني teacher wears هي لاباس، يلبسوا suit هي يعني لبسها complete. اوكي. with in the tie هي الجرافاتا every meeting يعني في كل اجتماع، وبالتالي الاكشن ديال الويرين كتكرر، وبالتالي خصنا نصرفوها في simple present. هاد every meeting هي signal word اللي كتدل على اننا خصنا نصرفو في simple present. My children okay are usually sick in autumn. هنا عندنا الفيرب to be، و usually هي اللي كتدل على اننا خصنا نصرفو في simple present. okay. So my children it is plural، داكشي علاش درنا are ما درناش is. اوكي. so Jackie go، هنا عندنا question، وبالتالي خصنا نشوفوا الانتروجاتيف فورم ديال simple present اللي كيبدا بدو ولا does plus subject plus infinitive form. هنا عندنا Jackie it means he، وبالتالي غادي نبداو ب does Jackie go. go هو الانفينيتيف. اوكي. so عندنا does plus subject plus the infinitive verb. okay. This is simple present. okay. I hope you understand the review and you enjoyed the lesson. أنا نتمنى أنكم تكونوا راجعتوا معايا هنا simple present بشكل جيد وفهمتوه مزيان، ودابا يمكن لكم يعني تصرفوا الأفعال في simple present بشكل صحيح عندما يعني يكون الأمر مناسبا.